Hello, class, and welcome to your English class. Today, the topic that we are going to deal with is Amy Tan's mother tongue. I had already sent across the PDF to you all, and I hope that you have gone through it, read it, and tried to understand what the author is talking about in that particular text. If not, I hope this video will help you to gain some clarity as to what this text is all about. Now, as we already discussed a little bit about Amy Tan in our last class, I already told you that she is an Chinese American author or an Asian American author, and her best known novel is The Joy Luck Club. Okay, now even though we say that she is a Chinese American author, she was actually born in California in America. Okay, but her parents are from China, and they immigrated to America during some point. Okay, but all the children that they have were born in America, and that's why even though the parents are immigrants, the children are first generation Americans. All right, and as a child, now as you can imagine, in the last chapter also we talked a little bit about diasporic identities and how difficult it is for people to form an identity for themselves, form of place for themselves in a new foreign place, right? And similarly for Amy Tan also, there was this issue because she was not very comfortable with her appearance, her Chinese appearance in an American land. Probably she had to face some sort of bullying from her classmates because of the way that she looked and because of her family, and that is why she was quite unhappy with her Asian appearance. And there were so many cultural traits. Now there is another in many of her other works, Amy Tan talks about how she was always pulled, torn between the following the Chinese culture and American culture. Now Chinese culture, much like our Indian culture, is very strict. Okay, and American culture does not follow such strict rules. But Amy Tan's mother was always very strict, and she used to make sure that her children were brought up in the Chinese manner. Okay, and she used to make sure that they learned all the traditions and values that come with Chinese culture. However, Amy Tan, being born in America, wanted to do things that her friends were doing, but she was not allowed to do many of those. She had many restrictions. Okay, and that is why, even as a young child, she faced a lot of this cultural identity building issue that we keep talking about in this module. And just like us Indians, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, when we our parents, they always want us to become doctors and engineers. It's as if there's no other profession in the world out there, right? So similarly in China also, that is what people want their children to be. They want their children to follow science subjects, so they want to take up engineering and medical and all of those things. But and also there is a preconceived notion or idea already on എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് that Asians are good at science and math. Okay, and that is why they are pushed towards such subjects. So Amy Tan was also a pre-medical student, അതായത് MBBS മുമ്പുള്ള ഒരു course ആണ്. So she was a pre-medical student, but she dropped that. തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് she dropped it. She stopped studying that subject and she began learning English literature. And she went on to gain her master's and her doctor's degree in English literature and specifically in linguistics. And then she, worked as a speech therapist for a while. She was a speech development specialist at a children's center. Now, her very famous story is Rules of the Game, and that is already there in the MG syllabus for BA students. Okay, and there she talks about again this clash between Chinese culture and American culture, and her ever growing clash with her mother. And her first visit to China with her mother was in the year 1987. And after this visit to China, it brought her immense literary inspiration. ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ എഴുതാനായിട്ട്, because ഇതുവരെ ചൈനയെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. All she knew about China was from her mother. And even then she was very confused. But once she went to China, she started understanding the culture better, and it helped her to gain more confidence in writing. It inspired her to write more. And her first acclaimed novel, The Joy Luck Club, okay, it is a series of stories. നമ്മൾ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ,
കുറെ കഥകളുടെ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് കേരള കഫേനൊക്കെ പോലെ കുറെ ചെറിയ സ്റ്റോറീസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നെറേറ്റീവില് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജോയ് ലക്ക് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് വർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ വേ. ആൻഡ് അത് 25 ലാംഗ്വേജസിൽ ദാറ്റ് particular book was translated into 25 languages. Okay, and even it was adapted into a movie in the year 1993. So go and check if you can find it in YouTube. You can watch it during your free time. All right, now Mother Tongue is one of her brilliant works. Okay, it is one of her brilliant works, and basically what she talks about in Mother Tongue is the linguistic issues. What is linguistics? Linguistics is the study of language. Okay, language in study അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ അനാലിസിസിനാണ് നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഷീ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ദിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻസ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെറ്റിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹർ പാരൻസ്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹർ പാരൻസ്, ബിക്കോസ് അവർ നേറ്റീവ് they were born and brought up in China, they were brought up in Chinese culture, their language was Chinese, and suddenly they moved to America in probably looking for a better opportunity, and they learned English then. അല്ലെ, പിന്നീട് ഒരു അത്യാവശ്യം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതും. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പോഴും അവർക്കൊരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അവരുടെ മക്കൾ, അവർ ജനിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ്, അല്ലെ. എമി ടാനിനെ പോലെ and her brothers, they were born in America. അവർ ജനിച്ചു വളർന്നതേ അമേരിക്കയിലാണ്. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓർമ്മയില്ലേ, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു, എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കുട്ടി ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്, where does a child imbibe the language from its environment. അല്ലെ, ചുറ്റിനും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ആ ശബ്ദങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ. ആദ്യം ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഓരോ സൗണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ഭാഷയാണോ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെ അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ അവർ പഠിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈവൻ ദോ ഹർ പാരന്റ്സ് വർ ചൈനീസ്, അവർ ചൈനീസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പഠിച്ചത്, എന്നാൽ സ്കൂളിൽ പോയ ഉടനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അമേരിക്കൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിച്ചത്. Okay, and that is why English for them was not a foreign language. അതാണ് അവർ ആദ്യം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. ഫോർമൽ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവർ തുടങ്ങിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ്. ചൈനീസ് അവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ they became the first generation of English users in the family, while their parents were second generation users. Okay, and here she talks about pala life experiences. She's recounting some experiences that she and her mother had, and she's talking about this term called broken English. Okay, broken എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, പൊട്ടിപ്പോയത്, അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിൽ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബ്രോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sort of like my Malayalam, right? So you cannot articulate a sentence completely, clearly, grammatically. അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ബട്ട് what happens is that at the grammatically correct ആയിരിക്കില്ല. ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോട് ഭയമാണ്, അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് when you were born, the first language that you were listening to was Malayalam. മലയാളമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്. അംഗൻവാടിയിൽ പോയി ആദ്യം അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയത് മലയാളത്തിന്റെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം, ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യു ഓൾ നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാന്ന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ ഗിവ് യു എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വെരി വെരി സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്. റാം ഗോസ് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. റാം ഗോസ് ടു സ്കൂൾ. അതിൽ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ, കുറച്ച് ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു, പേടിക്കരുത്. ഗ്രാമറിന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. സിമ്പിൾ ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, റാം ഗോസ് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളതിൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത്? സബ്ജക്ട് ഇസ് റാം. Okay, then which is the verb? Goes. To school is the object. So the sentence structure of English is subject, verb, object. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ സെന്റൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സബ്ജക്ട്, വെർബ്, ഒബ്ജക്ട്. ഇനി പാസീവ് വോയിസിലാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ആദ്യം വരും, എന്നാലും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. വെർബ് മിഡിൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്
when you translate the same sentence into Malayalam. Try and do that for me. Ram goes to school in Malayalam. What is happening? Ram സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. Right? So where did the verb go? ആ നടുക്ക് കിടന്ന verb എവിടെ പോയി? പോകുന്നു എന്നുള്ള verb. Goes, പോകുന്നു. അല്ലേ? What happened to പോകുന്നു? It went beyond. മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി. മിഡിലിൽ കിടന്ന സാധനം. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. Okay, and this is the case with most of the languages. ഈ sentence structure difference ഉണ്ട് languages. Okay, in English it is SVO, subject verb object. In Malayalam it is subject object verb. All right, and that is probably the case with American and English and Chinese too. We don't know Chinese language, so I cannot comment on that, but I think usually linguistics നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. It is because of this difference in sentence structure, and the problem is in our minds we do direct translation. അല്ലെ, ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്, അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു, മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തി പുറത്ത് വരുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും. Okay, and this is the reason why. So probably that is what happened with this broken English that Amy Tan's mother used to. She was trying to translate from her Chinese mind into English language. English tongue-ilekku translate cheyumbom it became broken. That a sentence in the structure correct alladeyai. Okay, and that is what Amy Tan talks about in this particular chapter, about how her mother's language is broken. Okay, and another thing that she talks about is how she talks a different variations of English. English എന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ ഒരു English writer ആണ്, fiction writer ആണ്. She has a doctorate, a PhD in English. Okay, but still she says that she uses different varieties of English. She can fluently speak the broken English that her mother speaks. അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പം അതേ broken English ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And at the same time, when she's taking classes, when she's reading her books, when she's giving speeches, she uses a very, very formal structural English. Okay, and she becomes aware of this. She says രണ്ട് instances ആണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തരുന്നത്. She becomes suddenly aware of the different variations that she is using. First is when we talked about her book The Joy Luck Club, right? So The Joy Luck Club എന്ന ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് സെഷൻ, അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാർ നടക്കുമായിരുന്നു. Okay, and she was talking there, and she says that she was using very, very complicated words. And what happens, see, there is one sentence that she's saying, I was saying things like the intersection of memory upon imagination, there is an aspect of my fiction that relates to thus and thus. Okay, very, very fashionable, very, very high quality language that she was using in that speech. And while she was saying all this, she suddenly becomes aware of her mother who's standing there in the audience. And she realizes at that moment that I have never used this kind of a language with my mother. I use a completely different kind of language with her. And maybe this is the first time my mother is hearing this kind of words from me. അമ്മ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഭാഷ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. So that is the first instance that she talks about. Okay, so we'll go through this text paragraph by paragraph, and this video will be ending here, but in the next video I will go through the text paragraph by paragraph.